ఓకే ఓకే సెవెన్ నెంబర్ యూజ్ చేయమంట ఓకే చేస్తాను సరే నెంబర్ తీసేస్తాను ఓకే ఓకే సరే నెంబర్ తీసేస్తాను ఇంకా ఇంకేంది ఇవ్వంట సరే అది కూడా చేస్తాను అందులో పెట్టాక వాడతాను
దేవుడా వాళ్ళ టైం వేస్ట్ చేయాల ROE is equal to profit after tax divided by shareholders equity into 100. Fourth one. Return ROE is equal to PAT divided by shareholders equity into 100. 30.6. ಇದು okay. Next question. Substantial growth rate in PQR Limited. Substantial growth rate in PQR Limited substantial growth in PQR Limited. Substantial growth rate of PQR Limited shall be approximately. For this, what is the answer? Substantial growth rate of PQR Limited shall be substantial growth of PQR Limited. Next, fair price of the share of PQR Limited using dividend discount model shall be approximately. Next, substantial growth rate of PQR Limited shall be approximately. Substantial sustainable growth rate of PQR Limited shall be approximately. Sustainable growth. Sustainable growth. Sustainable growth rate of PQR Limited. PQR Limited shall be approximately. Shall be approximately. PQRO shall be approximately. Shall be approximately. Sustainable growth rate of PQR Limited shall be approximately. Sustainable growth rate of PQR Limited shall be approximately. How much will be there? Also to ask.
Dear friends, the question is speaking about sustainable growth. Sustainable growth formula is equal to RO into retention ratio. Sustainable growth is equal to sustainable growth. Sustainable growth is equal to ROE into retention ratio. ROE into retention ratio. ROE into retention ratio. ROE into retention ratio. Here, ROE is ROE how much came? 30.6 divided by 400 into 7.65. But actual ROE is 6.5. How ROE 6.5 came? See, ROE 6.5 came. See, the total debt is 175 and the effective interest rate 8% is taken. That is the reason 14 lakhs is a profit before tax. PBT 14 interest cost will be 14 lakhs. Then PBT 66 minus 1452. Then tax rate 40% gone 20.8. Then profit after tax 20.8. Then 20.8 sorry 20.8. Then profit after tax is equal to 52 minus 20.8 means 31.2 came. ROE is equal 31.2 divided by 480. 480 400 no, how 480 will come? Yeah, total asset 600 minus 120. If you take 120 is what is 120? Yeah, debt to 120, then 480. Then ROI is equal to 6.5 k. So that is the rate. Now sustainable growth rate is equal to ROI into retention ratio. Now we know that given ROI is equal to given ROE is equal to 6.5 percentage and dividend payout ratio 16.67. dividend dividend payout ratio is equal to 16.67 percentage. Then then retention ratio is equal to 1 minus 0.1667. That is equal to 1 minus 0.1667. That is equal to 0.833. 0.8333. 0.8333. Then 0.8333. Then sustainable growth. Then sustainable SUSTA MABLV. Then sustainable growth. Then sustainable growth rate of PQR Limited. PQR Limited is equal to 5.4 percentage will come. Growth equal to sustainable growth rate is equal to
6.5 percentage into 0.8333, then sustainable growth rate is equal to 5.4 percentage. See, sustainable growth formula is very very important. We need to note down somewhere. Sustainable growth rate is equal to sustainable growth rate is equal to sustainable sustainable growth sustainable growth rate sustainable growth rate is equal to 5.4. Sustainable growth rate is equal to ROE into retention ratio, RETENTION, retention ratio. Sustainable growth rate is equal to ROE into retention ratio. Sustainable growth rate is equal to SUSTA, sustainable growth. Sustainable growth rate is equal to ROE into RETENTION, retention ratio, ROE into retention ratio, ROE into retention ratio, ROE into retention ratio. ROE into retention ratio. See here, retention ratio, how much came for me? 5.4. 5.4 is there in answer. Sustainable growth rate of PPR should be approximately 5.4 came. What is the answer? Answer is telling question number 4, right? Question number 4 B. See, question number 4 B, 6.5 is coming. Answer is 6.5. How it came? Answer is 6.5. Okay. SWR answer is 6.5. How it came? Answer is 6.5. How it came? Hmm. ROE is 6.5. Then dividend payout ratio is 0.823. So theoretically sustainable growth is 5%. Why answer is given 6.5? Exam logic. It may be vulnerable valuation problem, especially SGR is equal to ROE. SGR is equal to 6.5. Oh, SGR is equal to ROE. There is time 6.5. Academic precision answers even method, but exam information also 5.5. That's how 6.5 is arrived at. Okay. Now, friends, what is the fair price share of PQR Limited using dividend discount model? Bah,
fair price share of PQR Limited using dividend discount model approximately. Fair price fair price share of PQR Limited fair price share of PQR Limited using dividend discount model shall be approximately. See, we want what is this? We want question is fair price share of the PQR Limited using dividend discount is 6.5, and then PAT will be 6.5 into 400 lakhs, that is equal 20 lakhs. Then number of equity shares divided by 10 lakh, 10 divided by 10 lakh shares. EPS 26 divided by 10 is equal to 2.6. Dividend per share already we know, that is called 16.6667. Then DPS is equal EPS into payout ratio, then 0.43. Sustainable growth ROE is equal to 6. Then P0 equity share PQR Limited will be 5.4. 5. D answer. Answer is 6.5. Answer is 6.5. How we came? So 6.51. 6.51. How it came? Answer is 6.5. How it came? C. Shareholder using rounded off. Using exact DPS will be 6.5. Which equals 6.5. He as accepted in earlier answers, ROE is equal to 6.5. Then profit after tax 6.5, 26 lakh. Then number of shares is equal to 100 divided by 10, that is equal to 10 lakhs. They are equal to DPS is equal to 26 by 10, that is equal to 2.6. 2.6 into 1 by 5 is equal to 4.533. And then next year dividend. Next year dividend. Next year dividend. Next year DPM. Next year dividend. D1 is equal to next year dividend. D1 is equal D1 is equal to D0 next year dividend. D1 is equal to D0 into 1 plus G. 1 plus G. D1 is equal to D0 into 1 plus G. 1 plus G.
D1 is equal to D0 is uh, EPS into dividend payout ratio, that is equal to 0. D1 is equal to D1 is equal to D0 into 1 plus T. D1 is equal to D0 into 1 plus T. 1 plus T. Whereas D0 is equal to D0 is equal to EPS into payout ratio, dividend payout ratio, payout ratio, and then fair price using Gordon growth model. Fair price using Gordon growth model. Fair price, fair price using Gordon growth model. GORDON Gordon growth model. Growth model. Fair price using Gordon growth model. E0 is equal to E0 is equal to D1 divided by KE minus G. Dividend P0 is equal to D1 divided by KE minus G is the fair price using Gordon growth model. P0 is equal to D1 divided by KE minus G. So the fair price is equal here. P0 is equal to P0 is equal to D1 divided by KE minus G. KE minus G. And then 0.461 divided by 0.15 minus 0. Cost of equity is 15%, and the retention growth rate is 0.65. Growth rate, effective tax rate, dividend payout ratio, required to return, growth rate where is given, certain no ratio, effective current market price, required rate of return, effective interest rate, effective tax rate, operating margin, dividend payout ratio, current market price, required rate of return. Then growth is 6.5 implies no. Huh, 15% minus 6.5 percentage. Yes, that is the growth rate, 6.5 percentage. So 0.65. Then 0.461 divided by 0.085 is equal to 6.51. 6.51. No. Case scenario 2. An Indian exporting exporting firm, Rohit and Close, exported goods worth Australian dollar 1 million to an importer in Sydney. Rohit and Bros are worried about likely depreciation in AUD near future, as it is likely that
export sum will be received after 3 months today, and such there is no derivative contract is available in Australian dollar to hedge itself from such depreciation. The following data is given: spot rate 56 point UAUDST, 3 months interest rate India 12% per annum and Australia 5% per annum. From the information given above, choose the correct answer from the following question. Dash hedging technique can be used, Rohit and Bros, to hedge itself against the risk and depreciation of Australian dollar. Forward contract, future contract, option contract, money market hedge. This question, Rohit and Bros. See, this question will solve like this first. Case scenario 2. Case scenario 2. Case SCNRIO case scenario 2. Yeah, an Sir, okay. First of all, what is the knowing currency here? Knowing currency is Australian dollar. 1 million is the knowing currency. Here, friends, what is the known currency? The known currency is Australian dollar. So, known currency, known currency, AUD 1 million, 1 MI, LLIA 1 million. An importer, Rohit C. An Indian exporting firm, Rohit and Bros, exported goods worth Australian dollar 1 million. Okay. And to an importer in Sydney, Rohit and Bros are worried about likely depreciation of AUD in near future. It is likely that the exporter sum will be received after 3 months. Forward contract for 3 months. Forward contract. Forward contract for 3 months. Forward contract for 3 months. Today, such there is no derivative contract as available AUD to hedge itself from such depreciation. The following data is given below. Spot rate 56. 1 million is equal to 10 lakhs. So, known currency is equal to AUD 10 lakhs. Unknown currency here, rupee. Unknown currency is equal to INR. Now, 3 months interest rates, India 12 percentage, Australia 5 percentage. Now, we want to hedge this. Okay.
So see, unknown currency INR, known currency Australian dollar. See the given percentages. Objective, the bro's expected depreciation Australian dollar. Hence, and bro expected depreciation of Australian dollar. Hence, they want to lock in the INR value using money market hedge. Money market hedge. So, what what is the best either forward rate, future rate, option contract, money market hedge? For this answer is question number 6. D. D. See, question number 6 is money market hedge. We are going to use money market hedge. While using the money market hedge, that discounted the Australian dollar receivable at Australia interest rate, present value of Australian dollar is equal to present value of Australian dollar 10 lakh divided by 1 plus 0.5 into 0.25 years. Why? Why means, see here what here our target is money market hedge. So the case beginning, what we decided, we are going to use money market hedge. We are going to use money market hedge. We are going to use money market hedge. Money market hedge. We are going to use money market hedge. We are going to use money market hedge. Now, please tell me, for example, 10 lakh Australian dollar I am going to pay after 3 months. If I bring today the present value of Australian dollar, what will happen? See, the money market hedge for export receivable foreign currency. Step 1, discount the Australian dollar receivable at Australian interest rate. For example, step 1, discount the Australian dollar receivable, discount the Australian dollar receivable, Australian dollar receivable at Australian interest rate, receivable at Australian interest rate, at Australian USD, RALIAN, at Australian rate. Discount the Australian dollar receivable at Australian rate.
So the present value of Australian dollar, present value of Australian dollar is equal to present value of Australian dollar today, the 10 lakh into 10 lakh into it is a 5 percentage for discounted value. That's why 1 plus 0.5 into 0.25 years, then 10 lakh divided by 1.0125, then approximately how much is coming? 1.05, 1 divided by 1.05 into 3 by 12, 0.23 is coming. 1 plus 0.23, yeah, 1.25 is coming. See, 5%. For 3 months, what will happen? 5 into 3 divided by 12. 1.125. Yes. 1 plus 1 plus 1 plus only. So 1.25. Okay. Australia dollar 5% abba. 5% means 5 divided by 100 and 0.05 into 3 by 12. 0.0125. Okay. Plus 1. 1.0125 is coming. Yes, that's correct. Now 10 lakh. 10 lakh divided by 1.0125, that is equal 9,87,654 Australian dollars coming. 9,87,654. 9,87,000. 9,87,654. 9,87,654 AUD approximately. See, if I pay today 9,87,654, whereas after 3 months I need to pay 10 lakh US dollar, but today that value is 9,87,654 USD. But this USD I converted into INR at the spot rate. Step 2. Step 2, convert the USD, convert the Australian dollar into INR at spot rate. Convert convert the convert this
convert this Australian dollar AUD into into INR INR at the spot rate at the spot rate at the spot rate. Convert this Australian dollar into INR at the spot rate. So 9,87,654 into 56. 9,87,654 into 56. 56. 9,87,654 into 56. 9,87,654 into 56. 55 lakh 30,000. వాటర్ ఇచ్చాడు ఆయన డబ్బులు ఇచ్చావా ఇచ్చేది ఇక్కడ ఉన్నాయా నువ్వే అమ్మాలి నేను ఇద్దామని లాస్ట్ టైం నేను కాదు 2 సార్లు ఇచ్చింది సర్లే నువ్వు ఇచ్చానంటావు ఇది ఓకే దానికోసమే
Sorry, friends, some delay happened. Sorry, friends. See this question. Step 2: convert the Australian dollars into INR as I converted.
If I converted, how much I'm getting? 55 lakh 35 crore 53 lakh 8,624. 5 crore 53 lakh 53 lakh 5 crore 53 lakh 5 crore 5 crore 53 lakh 5 crore 53 lakh 8,000. See, 9,87,654 into 56. 5 crore 53 lakh 8,624. 624 INR I got. Okay. Now, with this INR, what I am going to do? What I am going to do? You see the people. What I am going to do? This I am going to. This is INR amount available today. Okay. This INR I am going to invest this INR amount in India for 3 months at 12% per annum. Okay. Let go to step 3. Step 3. Step 3. Invest this INR amount in India. Invest this INR. Invest this INR amount in India. In India for 3 months. For 3 months. For 3 months. Invest this INR amount in India for 3 months at 12% per annum. At 12% per annum. 12% per annum. Future value after 3 months. Future value. Future value after 3 months. Future value after 3 months at 12% per annum. 12% per annum. Future value after 3 months, 12% per annum. How much it will happen? 55 lakh 308 624 into 1 plus 0.12 percentage into 0.25 years. Okay. Then what will happen? 12% divided by 100 plus into 0.25 years. Okay. Plus 1. 1.03 into 55 lakh 38,000. 55 lakh 38,000. 30 55 5 crore 53 lakh 8,000 8,624. Then 56 crore. Then 56 crore
96 lakh 78,000 8 70 56 crore 96 lakh 7,882. 56 crore 96 lakh 7,882 rupees. 56 crore 96 lakh 7,080 rupees. The final result hedged amount will be 56.97 million approximately. This amount certain irrespective of how AUD moves in the spot market. The hedged amount. We need to hedged amount will be hedged amount will be 56 crore 96 lakh 7,882. This is what happening. Since Australian dollar is expected to depreciate and no forward contract is available, Rohit and Bro should use money market hedge. By doing so, they eliminate exchange rate of risk, ensure a fixed INR flow 56.97 million after 3 months. For export receivable, borrowing foreign currency discount receivable. For export receivable, borrowing for export receivable, borrow foreign currency, discount the receivable. For import payable, borrow domestic currency. Money market hedge works on interest rate parity principle. Used when forward contracts are unavailable, or inefficient. Okay, friend. Now, according to our question, now, suppose suppose if Rohit bro want to borrow some amount in AUD in such a manner that the receivable amount of can be used to repay the amount of the borrowed along with interest, the amount of the borrowed by Rohit and bro shall be approximate. Exact. See, what is the question? Suppose Rohit and Bros want to borrow some amount in Australian dollar in such a manner that the receivable amount can be used to repay the amount borrowed along with interest. And the amount to be borrowed by Rohit and Bro shall be approximately how much? 9,87,654 Australian dollar. That's what my answer. Question number 7. Question number 7. Answer is answer is B. Yes, exactly correct. 9,87,654, which we calculated. Because the 10 lakhs Australian dollar I am bringing to the present value of Australian dollar. That the amount only I can borrow to deposit and earn interest and repay. That's it. Next question. Suppose Rohit and Bros borrow a designated amount in Australian dollar for 3 months of such manner that the receivable amount can be used to repay the amount borrowed along with interest and plan to invest the same amount in Indian spot market. The same amount available for investment shall be. Yes, absolutely this one only. Which one? 56 lakh 96,000 56 crore 96 lakh 7,882, which was 55 lakh 5 crore 53 lakh 8,624,
at 12% interest for 2.5 years, you added then that much. Okay, that is the answer, I hope. Question number 8 also. C. Question number 8, option C is the answer. See how much is coming. 5 crore 53 lakh 8,624. Yes, absolutely correct. That amount I will be invest and I will earn 12% for 3 months. Then 12% into 3 by 12 means how much I'll earn? Around 3% how much I'll earn? So 55 lakh 38,000 624 into 103 percentage 5 crore 69 lakh 56 crore 96 lakh 7,882 is my hedged amount. That's it. Now suppose Rohit bro borrowed designated amount for 3 months in Australian dollar. In such a manner, the receivable amount can be used to repay the amount borrowed along with interest. Further, the plan to invest in the same amount in Indian spot market. The amount obtained after 3 months investment shall be approximately yes 56 crore 96 lakh 67,883. That's it. That's it. Suppose interest rate parity theory held between INR and Australia. See, question number 9 also. Answer is D, I hope. Yes, what I said correct only. Now, let's go back to suppose interest rate parity theory is held between INR and Australian dollar, then forward rate between INR and Australian dollar for 6 months should be 6 months should be. Suppose if interest rate parity theory held between INR and Australian dollar, then forward rate between INR and Australian dollar 6 month should be. My dear friend, to answer this question, we need to understand interest rate parity formula. Interest rate parity formula is interest rate parity formula. Interest rate parity formula. Interest rate. Interest rate parity formula. Interest rate parity formula. Interest rate parity formula. F is equal to S into 1 plus RD into T divided by 1 plus RF into T. What it means? F is equal to F is equal to S into 1 plus RD into T divided by 1 plus RF into T. RD is equal domestic interest rate India.
RD is equal to domestic interest rate India. domestic domestic interest rate domestic interest rate India. RF is equal to foreign interest rate Australia. RF is equal to foreign interest rate Australia. Foreign foreign interest foreign interest rate Australia. Australia. And T is equal to time in years. చెప్పనా కాపాడు వచ్చింది అనుకున్నాను, ఇంకా రాలేదా? అందరు చాలా మందికి వచ్చింది, 90% పీపుల్కి వచ్చిందే. ఇంకా రాకపోవడం ఏందబ్బా? వచ్చింది ఈ మంత్ గ్యారంటీగా వచ్చింది, అందులో అనుమానం లేదు, వచ్చింది. 90% పీపుల్ వచ్చింది. కానీ జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈసారి. ఈసారి అంటున్నా, ఏ, నేను చూస్తున్నా కొన్ని అసెస్మెంట్లు వేరే వాళ్ళు నోటీసులు వచ్చినాయి. అబ్బా, వాడేంది రెంటల్ అగ్రిమెంట్ కావాలంట, రెంటల్ అగ్రిమెంట్ పే చేసినట్టు కరస్పాండింగ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లో హైలైట్ చేసి చూపించమంటున్నాడు. అది పరిస్థితి అట్టుంది. సో నీ దానికి ఏం కాదు, ఫ్యూచర్ లో మటుకు ఇలాంటి చెత్త ఏమి క్లెయిమ్ చేయొద్దు, పర్ఫెక్ట్గా వెళ్ళిపో, ఏ గోల ఉండదు.
ఉమ్. ఏముందిలే, ఎవరు చేసిన ఏముందిలే కానీ నేను ఐఎమ్ రిసీవింగ్ మల్టిపుల్ నోటీసెస్ ఫ్రమ్ ది అక్రాస్ ద కంట్రీ వేర్ వేస్ పీపుల్ దేర్ ఆస్కింగ్ మీ టు రివ్యూ అదే సబ్మిషన్ ఫర్ నోటీసెస్. చూస్తున్నా కదా అసలు ఎంత వరస్ట్ కొని అంటే కేసులు కొన్ని పాపం వాళ్ళు ఎట్టంటే క్లెయిమ్ చేయటం, వాడు ఇప్పుడు మొత్తం తవ్వుతున్నాడు పాపం వాళ్ళందరినీ. నేను చూశాక ఇప్పుడు తిరుపతి నుంచి 10 కేసులు చేశా, 10. ఇప్పుడు తిరుపతి నుంచి 10 నిన్న ఎవరబ్బా వచ్చింది. ఓ అసలు వాడు తవ్వేది ఇయరే కాదు, 2 సంవత్సరాల క్రితం అయ్యి. అయితే ఒకట్లే అవన్నీ ఏంటంటే వాళ్ళు అనుకోకుండా రిటర్న్ ఫైల్ చేయకుండా ఉండి హై 10 లక్షలు 20 లక్షలు క్లెయిమ్ చేసిన అలాంటి కేసులే. ఇప్పుడు ఒకడు చెప్పాగా ₹1,00,00,000 లోన్ తీసుకున్నాడు చదువుకోవడానికి, వాడిని ఏమనాలన్నా 30 లక్షలు ఇంట్రెస్ట్ పే చేసినాడు. పేరు రాకీ, ఈవైలో పనిచేస్తున్నాడు, టెక్నాలజీ కుర్రోడు. అస్సలు మంది విషయమే కాదు. కాకపోతే ఫ్యూచర్లో కూడా మనం కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఇలాంటి చెత్త పనులు చేయకుండా అంటున్నా. ఏదైనా పర్ఫెక్ట్ డాక్యుమెంట్ ఉంటే తప్ప అనవసరం మిగతా అని. ఎందుకు మనం ఎందుకు తలనొప్పులు, అది నీకు జవాబు లేదు. చాలా వాడు చదివితే చాలా సమస్యలు వస్తాయి. ఇప్పుడు నువ్వు రెంట్ చూపిస్తావు, 20,000 చూపిస్తావు, 20,000 చూపిస్తే నేను నీకు ఇస్తాను చూపిస్తా బాగానే ఉంది. నీకు ఇల్లు ఏడుందంటే ఏడు చూపిస్తావు. అదేలే కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. వాడు అది కూడా అడుగుతున్నాడు తెలిసిన. ఒకవేళ నిజంగా రెంటల్ అగ్రిమెంట్ తీసుకుంటే ప్రాపర్టీ డాక్యుమెంట్ కానీ లేదా మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ పెయిడ్ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కానీ వాడు నిజంగా రియల్ ఓనర్ తెలుసుకోడు అనుకోడు. అది కూడా అడుగుతున్నాడు. వద్దు అసలు నువ్వు టచ్ చేయబాకలే, ఇప్పుడు అయిపోయింది కాబట్టి ఇది చెప్తున్నా. 20 లక్షలు 30 లక్షలు పెద్ద అమౌంట్ క్లెయిమ్ చేసేవాడికి నువ్వేం చూసి నువ్వు కొంతమంది నేను చూసినాడయ్యా. మా ఐడిపిఎల్ కంపెనీలో ఒకడు వాళ్ళ బావ అంటవాడు, వాడు ఏంది బ్యాంకుకి ఇంట్రెస్ట్ పే చేసినట్టు తప్పుడు చాలానా అసలు వాడు పే చేయాల అక్రమంగా 3 ఏళ్ల నుంచి క్లెయిమ్ చేస్తాడంట. ఈ సంవత్సరం నా కాడికి వచ్చింది ఆయన, నేను అలాంటి చేయను, నీ దండం పెడతా, వేరే వాడి కాడికి చేర్చుకోవడానికి లేదు సార్, మీరే చేయండి సార్ అని చేశాను. సార్ జనాలు అందరూ చేస్తారు సార్, నేను కూడా చేస్తాను సార్, క్లెయిమ్ చేస్తాను సార్. ఒరే నాయన వాళ్ళందరికి నోటీసులు వస్తాయి, నువ్వు అలా చేయబా. So T is equal to time in years. T is equal time in years. Time in years. Time in years. Solution.
Domestic interest rate divided by foreign interest rate into time. F is equal to 56 into 1 plus 12 percentage into what is 0.5 for 6 months. For 6 months, yes. Into zero point 0.5 divided by 1 plus foreign currency rate 5 percentage into zero point 0.5. Then 56 into that's called S. S ante forex. Spot currency, spot rate. S is equal to spot rate. S is equal to spot rate. Spot rate 56 into 1.06 divided by 1.025. So 1.06 divided by 1.025 into 56, that is equal to 57.91 to Australian dollar. F is equal to 57.91 to Australian dollar. Australian dollar. So 57.91 Australian dollar. Whereas answer also for question number 10, B answer. Whereas our answer also B. See, this is the way we need to calculate. See, what is the question? Suppose if interest rate parity theory is held between INR and Australian dollar, then toward forward rate between INR and Australian dollar for 6 months should be spot rate into for domestic currency divided by foreign currency. 56 into 1 plus foreign currency for time being and divided by 1 plus 1 plus domestic currency rate 1 plus domestic currency rate divided by 1 plus foreign currency rate for the time being, my friend. See, my dear friends, see what I want to tell you. Yo, this one is coming.
See, my dear friend, you need to remember that the parity theory happens. Then spot rate into then spot rate into spot rate into 1 plus domestic currency divided by 1 plus foreign currency. That's what. Now let's go to case study number 3. Case scenario 2. We are going to step in case study number 3. Case study 3. Case scenario 3. Let's see. Case scenario 3. XYZ Limited plans to invest 8 lakh in new unit. The project is expected to have useful life 4 years with no salvage value at the end of life. The annual depreciation charge for the project is 2 lakh. Projected revenue and cost for the project, ignoring inflation, are provided as follows. Year 1, 2, 3, 4 revenue cost. XYZ Limited is subject to corporate tax rate 60 percentage, and the cost of capital for the project including inflation premium is 10 percentage. Depreciation provided a tax benefit, and inflation rates for revenues and cost over the project lifespan are as follows. Year revenue inflation, cost inflation. From the information given above, choose the correct answer of the following. The depreciation tax benefit for the project per year shall be. See, understand the question. The question is asking the plan to invest 8 lakh in a new unit. The project expected to have useful life 4 years. And salvage value at the end of the life, annual depreciation charge will be, project will be 2 lakh. Projected revenue and cost given. Now, subject to corporate tax rate at 60 percentage and cost of capital project including the inflation premium 10 percentage. Depreciating provided tax benefit and inflation rates for the revenue and cost over the project lifespan are as follows. Year revenue inflation, cost inflation. From the above information given, choose the correct answer the following. The depreciation rate, tax rate, benefit for the project per year shall be. See, depreciation how much? 2 lakhs. 2 lakhs into tax rate how much? 60 percentage. 2 lakh into 60 percentage into 1 lakh 20. 1 lakh 20. Answer 11th. Yeah. Yeah, answer correct. Now, the inflation adjusted revenue in year 2 shall be. Inflation adjusted revenue year 2 will be cost of inflation index how much, second year how much, revenue inflation 9 percentage, 1 divided by 1.0912 into 7 lakhs.
Then 5,89,175 supposed to be 5,89,175 is not there. The inflation revenue adjusted in the inflation adjusted revenue in the year 2 shall be. See, in year 2 I have a 7 lakhs. The inflation going to happen year 2 is 2 year 2 is 9 percentage. What will happen? 7 lakhs. Inflation 9 percentage. 1 divided by 1.101. 1 divided by 1.09. 1. 2. 1 divided by 1.091. 2 into 1 divided by 1.09. 1. 2 into 7 lakhs. Cost is there. 1 divided by 1.0, 1 divided by 1.101, 2 into 7 lakhs. Question number 12, answer option B. So, question number 12, option B. B. Revenue inflation. 7 lakh into 109 percentage plus 7 lakh into 109 plus 1 lakh 20,000 into 8 lakh 83,000 100 by 1.09 into 8 lakh 83,000 is equal to 7 lakh 43,000. 8 lakh మా జీవితం ఇది క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ఫార్ములా ఇది క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అనమాట క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ సంస్థది గుండె చల్లని ఉంటుంది ప్రతి కూడా నాకు టైం వేస్ట్ చేస్తుంది
Case scenario 3. చాలా టైం వేసింది నాకు, అరౌండ్ 3 hours వేస్ట్ అయింది. ఓకే, క్వశ్చన్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ క్వశ్చన్. క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ క్వశ్చన్. So they plan to invest 8 lakh new unit. The project expected to use like 4 years. Salvage value 2 lakhs. See, this question like this we need to solve. Step number 1. Cash flow 6 lakh, 7 lakh, 8 lakh, 8 lakh. Inflation rate 10%, 9%, 8%, 7%. Then inflation values will be 6 lakh 60, 8 lakh 39,300, 10 lakh 35,936, 10 lakh 11 lakh 8,452. And then inflation rate again changed. Subject to corporate tax at 60% and capital cost of the capital of the project including inflation premium 10%. 12, 10, 9, 8. Computation of the inflation adjusted outflow cash 3 lakhs. Okay. Okay. Now computation of the cash flows after taxes year 1, 2, 3, 4. Revenue, inflated revenue, less cost, inflated cost, then PBDT, then less depreciation 2 lakhs. Okay, then PBT, less tax, profit after depreciation, add depreciation, then cash flows after tax. This cash flows after tax present value factor using and then computing the discounted cash flow. So this is the study material concept question. No need to worry on that. So 8,39,300 K. Right. The total cash flow of inflow year 1 after adjusting the
inflation and tax benefit for year 1 after adjusting tax benefit will be year 1 will be 3 lakh 24. 3 lakh 24. Yes, 3 lakh 24 only. But answer is what? Question number 13. Answer C. Answer is C. 13 is C answer. 2,49,600. Yes. He completed absolutely cash flows year 1. Yes, 2,49,600 will happen. Why? First, inflated revenue minus inflated cost. What calculation? Year 1, 7 lakh, 10 percentage, 1.1. Thereafter, 9 percentage. Year 3, 10 to 9 8. Oh, year 3, 10 to 9 8. Like this will apply. Not straight away 9, 7 lakhs into 109 percentage. Ah. Oh, inflation means like this we need to apply. 7 lakh into 109. No. 7 lakh into 109 percentage. 7 lakh 63,000. No, no, not like that. 7 lakh into 110 percentage into 109 percentage. Oh, like this inflation. Okay. Cost inflation also same likewise. Okay. Okay. So inflated revenue minus inflated cost and then less depreciation and PBT less tax and then add depreciation then CFAT will come 2,49,600. Yes. The inflation adjusted cost year 2 will be inflation the inflation adjusted cost in the year 2 will be 4,92,808 and the present value of cash inflow for the year 3 shall approximately 3,19,000. The present value of cash inflow for the year 3 shall be approximately 3,19,000. 3,19,000 is not there means 2,98,784. No, 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 no. Inflow. Year 3 inflow. 3,19,554. No, 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 no. Oh, NPV inflow. Year 3. Computation of NPV. Year 3. 2,39,940. 2,39,955. 2,39,949 is there. Wow. This is directly keeping one question copy pasted. Like this means you solve this question only they are able to answer well. Otherwise difficulty only. So okay. So case scenario 3 that's over. Now we went for the descriptive questions. We are planning to solve the descriptive questions. See, following information is given. Hereafter, no need to worry about the answer. Hereafter, no need to worry about the answer. The question is following information is given in respect of XY Limited
which is expected to grow at rate of 20% per annum for the next 3 years, after which the growth rate will be stabilized at 8% per annum normal level in perpetuity. Particulars for the year ended 31st March 2014. Revenue 7,500 crores. Cost of goods sold 3,000 crores. Operating expenses 2,250 crores. Capital expenditure 750 crores. Depreciation included in operating expenses 600 crores. During high growth period, during high growth period, revenue and earnings before interest and tax benefit EBIT will grow at 20% per annum, and capital expenditure net of depreciation will grow at 15% per annum. From the year 4 onwards, normal growth period, revenue and EBIT will grow at 8% per annum, and incremental capital expenditure will be offset by the depreciation. During both high growth and normal growth period, net working capital requirement will be 25% of the revenues. The weighted average cost of capital WXY Limited is 15%. Corporate income tax rate will be 30% required. Estimate value of the XYZ Limited using free cash flow to the firm, weighted average cost of methodology, the present value of inflow at the rate of 15% or 3 years are as follows. See, the question is like this. It is capital budgeting, no? Pakka. Following information given in respect of XYZ Limited, which is expected to grow at the rate of 20% per annum the next 3 years, after which grow the rate will be stabilized at 8% per annum from normal level in the perpetuity. Revenue, cost of goods sold, operating expenses, capital expenditure, depreciation. Okay, during the year growth period, revenue and earning before interest tax EBIT will grow at 20% per annum, and capital expenditure net of depreciation will grow at 15% per annum. From year 4 onwards, normal growth period, revenue and EBIT will grow at 8% per annum, and incremental capital expenditure will be offset by the depreciation. During the both high growth and normal growth period, net working capital requirement will be 25% of the revenue. See, now we are solving question number 1A. Question number 1A, answer. Following information is given in present of XY Limited, which is expected to grow at a rate of 20% for the next 3 years, after which the growth rate will stabilize at 8% per annum, normal level in perpetuity. For the year ended March 31st, March 2014, revenue 7,500 crores, cost of goods sold 3,000 crores, operating expenses 2,250 crores, capital expenditures 750 crores, depreciation included in operating expenses 600 crores. During the high growth period, revenue and earning before interest and tax will grow at 20% per annum, and capital expenditure net of depreciation will grow at 15% per annum from the year 4 onwards. Normally growth period, revenues and EBIT will grow at 8% per annum, and incremental capital expenditure will be offset by the
depreciation during the both high growth and normal growth period. Net working capital requirement will be 25% of the revenue. So the weighted average cost of capital is 15%. Corporate tax rate will be 30% year present value factor. Estimate value of using, okay. What he asking answer? Sure, Devda, what he asking? We'll see the answer what he asking. Determination of the forecasted free cash flow from the CFCFF. Here 1, 2, 3, 4. Revenue minus cost of goods sold. Okay. Operating expenses. Depreciation. EBIT. Tax rate. Capital expenditure and depreciation. Working capital. Free cash flow. Excluding depreciation. Okay, okay, okay. This question here also is there in our book now. 7,500 crores. So this kind of question, right? గురు చెప్పు గురు కాల్ చేసావు ఏందో నా దరిద్రంలో బిజీయా తొక్కని ఏమో తలనొప్పి వ్యవహారం తలనొప్పి కేసులు కొన్ని వస్తుంటాయి అదిలే అలా జరిగిందిలే వాయమ్మ. సంపాదన తొక్క ఏమి లేదు గురు రెండు మూడు వచ్చినప్పుడు అట్లా జరిగింది అది చెప్పు గురు ఓకే ఆ, ఓకే షో జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ తొందరగా అయిపోయింది ఇంక మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రాసెస్ కోసం వాడి వాడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఆధార్ అథెంటికేషన్ అయితే 1 డే 2 డేస్ అంతే ఇప్పుడు వచ్చే ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఆధార్ అథెంటికేషన్ జరిగిందా అయితే అయిపోయిందిలే ఇంక ఎవరిని అప్రోచ్ అవసరం లేదు, కొంచెం వెయిట్ చేయి అయితే తర్వాత ఒకసారి చూసి చెక్ చేస్తాను నేను ఓకేనా లేదా నీకు ఒక అతనే చెప్తాను అతను అప్రోచ్ అవ్వు ఈజీగా చేస్తాను నీకు గుంటూరు నా నంబర్ పెడతాను సార్ శ్రీమన్నారాయణ ఇచ్చాడు సార్ మిమ్మల్ని ఎలా ఉన్నాడు సార్ అని కనుక్కో ఇప్పుడే పెడతాను మీకు సురేష్ చాడే కొనేట్టు నీకెందుకు ఇంకా పనుల మీద ఏమైనా ఉండగా చేసి పెడతారు కదా నాకు
పెట్టాను, ఆయనతో మాట్లాడు నువ్వు. సార్ శ్రీమన్నారాయణ ఇచ్చాడు సార్, కొంచెం హెల్ప్ చేయండి సార్ అన్నాడు, మాట్లాడు నేను చేస్తాను. ఓకే మరే. సార్ చెప్పండి సార్. చెప్పండి సార్. రామకృష్ణ బాగున్నావా? ఏంది విశేషాలు, ఎలా ఉన్నావు? చెన్నైలోనే ఉన్నా. అర్థం కాలేదు. దీనికోసమా? స్పెసిఫిక్ గా రావడం ఏముంది, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వస్తా, గుంటూరుది ఏముంది కానీ అసలు దాన్ని ఏం చేయాలంటే ఇక్కడి నుంచి కూడా చాలా అప్పీల్ ఫైల్ చేసాం మేము గుంటూరు. మన రెగ్యులర్ బిజినెస్ అది, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వస్తాం. అర్థం కాల. ఇష్యూవా? వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, నేనే వాళ్ళకి చెప్పా. నేను ఐడెంటిఫై చేసిన ఇష్యూస్. ఇప్పుడు రామకృష్ణ నేను దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసింది, నేను చెప్తాను పాయింట్స్. నేను చెప్పే పాయింట్స్ లో ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా మిస్ మ్యాచ్ ఉంటే నాకు చెప్పు. నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, పాయింట్ నెంబర్ 1, ఎప్పుడు కూడా కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ లో అసలు పాయింట్ దీనికంటే ముందే అసలు ఈ ఆర్డర్ నాట్ సస్టైనబుల్ అనే దానికి ఏంటంటే, ఫస్ట్ 2019 ఈ 3 సంవత్సరాలకి ఇది టైం బ్యారిడ్ ఆర్డరు. ఎందుకు? సెక్షన్ 73 ప్రకారం నోటీసు 2 years 9 months లో ఇవ్వాలి, అసెస్మెంట్ ఆర్డరు 3 years లో కంప్లీట్ చేయాలి. ఏది 73 ప్రకారం ఇది టైం బ్యారిడ్. కాబట్టి ఈ ఆర్డర్ లో ఉన్న బేసిక్ థింగే ఇది ఆ 3 years కి కూడా కల్పించాడు. కాబట్టి ఈ ఆర్డర్ చెల్లదు. కావాలంటే నువ్వు సబ్సిక్వెంట్ ఇయర్స్ ని ఫ్రెష్ ఆర్డర్ ఇవ్వాలి, లేదా ఫ్రెష్ నోటీస్ ఇచ్చి అసెస్మెంట్ చేయాలి. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, అసలు ఎప్పుడు కూడా కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ లో మీకు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఆర్ మేబీ సైన్డ్ ఫైనాన్షియల్, వాట్ ఎవర్ ద ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ కి, maybe in this case the financial records not available with SSC, then assessing officer, maybe that proper officer depend upon the AAS, maybe TAS 26As, whatever you may be depend, whatever even you depend on the profit and loss account, those records never match with the GSTR 3B. The reason is their accrual concept. In accounting, accrual concept, whereas in GSTR 3B what will happen, it is a time of supply. Based on time of supply, you need to recognize the liability and discharge to the department. For example, advance received in 50 lakhs, I take it advance. Whereas while preparing the financials, what will happen, advance is always, it is not a revenue note till the time of the completion of the performance obligation. It will be shown under the still advances, come under the balance sheet assets side, liability side only, advances received. But whereas in GSTR 3B, it is the moment you received advances, in case of services, the time of supply will come, you need to discharge the liability. You might have discharged the liability also. Now, the based on the books of accounts information, GSTR 3B never match, will never match. But for example, this year I show 90 lakhs, whereas GSTR 3B I shown 100 lakhs. Subsequent year, my GSTR 3B figure will be less, my books figure will be higher. So these cases I did while I'm doing for especially in L&T construction division. This is what happened with L&T Deccan Tollways Limited. Higher figures, around 100 crores figure differences happened. Why? Because this is in the books of accounts, they will depend upon the accrual basis, they will recognize. Whereas GST cases, based on the time of supply, they will discharge the liability. Second thing. 2 అయిపోయిందా? Third, assessing officer is telling that your books of accounts, that GSTR 2A information is a higher than sometimes amount.
Based on that, correspondingly, you should recognize the revenue also. So that is not the case. Sometimes, even though GSTR2A figure is showing, correspondingly you are not performed your obligation, or you are not raised invoice, or you are not at all received payment. Such cases also, you sometimes you are not taking input tax credit, but you may be taking next year. Maybe these timing issues, financial year which year you take in ITC based, ITC actually taken in GSTR3B may not exactly match with your GSTR2 of that year. If you take in consolidately this year figure and that next year figure, absolutely will match. నీకు అర్థమైందని అన్నమాట. నేను అనేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు GSTR2Aలో ₹100 ఉంది, కానీ GSTR3Bలో ₹220 తీసుకొని ఉండొచ్చు. ఆ ₹20 డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఆ ₹20 ఇయర్ది కాదు, ప్రీవియస్ ఇయర్ది. ప్రీవియస్ ఇయర్లో ₹190 తీసుకుని ఉండొచ్చు. ఎందుకు? ఈ టైమింగ్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల, లేదా పెర్ఫార్మెన్స్ ఆబ్లిగేషన్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల ఎగ్జాక్ట్గా GSTR2Aలో ఉన్న ₹100 మ్యాచ్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. దానికి మనకి పీరియడ్ కూడా, క్రెడిట్ కూడా ఏమైంది, మనకి క్రెడిట్ ఎప్పుడు దాకా తీసుకోవచ్చు మనం? సబ్సిక్వెంట్ ఇయర్ డ్యూ డేట్ 30 అక్టోబర్, డ్యూ డేట్ 30th నవంబర్, ఆర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ యాన్యువల్ రిటర్న్ విచ్ ఈస్ ఎర్లియర్. ఆ టైం దాకా మనం క్రెడిట్ తీసుకోవచ్చు. మరి ఈ ప్రొవిజన్ పెట్టింది ఎందుకు? నీకు క్రెడిట్ మ్యాచ్ అవ్వదు కదా. సో అది కూడా ఒక రీజన్. ఓకేనా? సో ఈ 4-5 రీజన్స్తో నేననేది ఏంటంటే, ఈ 4-5 రీజన్స్ జస్ట్ రెక్టిఫికేషన్ పిటిషన్ ఫైల్ చేయడానికి సరిపోతాయి. కానీ అప్పీల్ ఫైల్ చేయడానికి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సరిపోదు. ఏం కావాలి ఇన్ఫర్మేషన్? మర్చిపోయినా, ఇంకో పాయింట్ మిస్ అయ్యా. నేను నా కళ్ళ ముందు ఆర్డర్ లేదు, నేను మధ్యాహ్నం జరిగింది నీకు చెబుతున్నా. ఐఎమ్ నాట్ లుకింగ్ ఇన్ టు అగైన్ దట్ ఆర్డర్. ఇఫ్ ఐ ఎనీథింగ్ మిస్ అగైన్ యూ కెన్ బ్రింగ్స్ టు మై మైండ్. ఇంకోటి ఏంటంటే, వాడేమంటాడు, ఇంట్రెస్ట్ పెనాల్టీ. అరే బాబు, అసలు ఇంట్రెస్ట్ అప్లికేషను మనకి తెలంగాణ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. ఏమని జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది? తెలంగాణ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చి, ఇంట్రెస్ట్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్, నాట్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అవైలమెంట్. తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ జిఎస్టీలో కూడా అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చారు. ఏమని? ఇప్పుడు ఐ అవైల్డ్ రాంగ్లీ క్రెడిట్ 2 lakhs రామకృష్ణ, బట్ ద 2 lakhs ఐ మెయింటైనింగ్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్, ఐ డిడెంట్ యూటిలైజ్. But later on, I realized that I wrongly claimed and I am going to reverse. During the course of my reversal, I need not to pay any interest on that. Because why? I didn't utilize. ఓకే, ఇదో ఫ్యాక్టర్. ఇప్పుడు ఈ చెప్పుకున్న ఫ్యాక్టర్స్ అని కూడా రెక్టిఫికేషన్ పిటిషన్ ఫైల్ చేయడానికి సరిపోతాయి. కానీ అప్పీల్ ఫైల్ చేయాలంటే యాక్చువల్గా అసలు బుక్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది, టీఏఎస్లో ఏముంది, ఏఎస్లో ఏముంది, ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేసుకొని ఎవ్రీ ఇయర్ సేల్స్ డేటా, పర్చేజెస్ డేటా ఒక ఎక్సెల్ షీట్ తీసుకుంటే, ఆ ఎక్సెల్లో ఓవరాల్ ఎంటైర్ ఇయర్ సేల్స్ డేటా షుడ్ మ్యాచ్ విత్ మై GSTR3B data. If it is not match, why difference is coming? And even if I go month-wise Excel sheet also, the Excel sheet month-wise information should match with my GSTR3B data. If not match also, I need to find difference. Like that information available, then only we can write confidently our grounds of appeal before the appellate authority. Otherwise, if just like that drafting also, you will face the consequences problem during the course of hearing. That's why what I told him, you need an accountant who can prepare all consolidation data, like one Excel, every year one Excel. That Excel should match with your GSTR3B data. 3B data అంటే ఏంది? 3Bలో ఏముంటాయి? పాయింట్ నెంబర్ 1 సేల్స్ ఉంటుంది, పాయింట్ నెంబర్ 2 RCM పేబుల్ ఉంటుంది, పాయింట్ నెంబర్ 3 ITC ఉంటుంది. ఈ 3 డేటాని మ్యాచ్ చేస్తూ నాకు ఎక్సెల్ డేటా కావాలి. దెన్ ఓన్లీ we can spend time on the legal point of view, like how he represented the data, how books of the data is there, and what lapses in the legal provision. So what we can take the remedy based upon the previous judgments and case laws, we can draft well appeal. Otherwise, just like that, he throwing the invoices, it could not happen to me, I cannot done. Or if you go to any big auditor, he may can done, because he will utilize more account, the clerk will be there, accountants will be there, articles should be there, he can done, I cannot done. అది నేను అనేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నువ్వు జస్ట్ రెక్టిఫికేషన్ పిటిషన్ చేయడానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి అక్కర్లేదు, ప్రైమా ఫేసియే కనపడుతుంది తప్పులన్నీ. ఈ తప్పులన్నిటితో నువ్వు రెక్టిఫికేషన్ పిటిషన్ ఫైల్ చేయి. రెక్టిఫికేషన్ పిటిషన్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత వాడికి బోలుడు, వాడు కూడా మళ్ళీ
ఊరికే ఏమంటే ఇవ్వడు, 2 నెలలు 3 నెలలు టైం తీసుకుంటాడు అన్ని చూసుకొని. అప్పుడు మళ్ళీ వాడు ఏం చేస్తాడు, మనం చెప్పిన దాంట్లో మనం రెక్టిఫికేషన్ పిటిషన్ ఫైల్ చేయము. రెక్టిఫికేషన్ పిటిషన్ లో అలాంగ్ విత్ వీ విల్ ఆస్క్ దట్ విల్ మెన్షనింగ్ వేరియస్ కేస్ లాస్ అండ్ జడ్జ్మెంట్స్, we will ask that delete the penalty, delete the interest and delete the tax dispute also. And then you also done already some reversal is happened already, you also paid no DRC 03, that will be enough information ane dan petkoni we will draft nicely, we will seek him. But thereupon he realized that some flaws in the order, he may drop the proceedings, he may drop the few years and few years will be continue. Again we will pass the rectification fresh order. From there again you will get the 3 months 90 days, and those time either you go for appeal or you feel that whenever he find out his observations is contradictory to the or contradicted to the like law or basic principles, or maybe already which was passed by the top courts judgments, it is against that data, then instead of go to appeal you can go directly high court, quash the petition, you will ask the quash this order by these grounds. నేను అనేది ఏంటంటే అప్పీల్కి వెళ్ళటానికి మటుకు ఇప్పుడున్న 6 days కూడా టైం సరిపోదు. ఒక అకౌంటెంట్ అబ్జర్వ్యూట్లీగా కూర్చొని అన్ని ఆ అకౌంటెంట్ కూడా నాలెడ్జ్ ఉండాలి, తయారు చేయాలి, లేదా వేరే వాళ్ళు గైడ్ చేయాలి, నాలాంటి వాళ్ళు గైడ్ చేస్తే వాళ్ళు డేటా తయారు చేస్తే ఆ డేటాని కంపారిటివ్గా చేసుకొని మనం అప్పీల్ డ్రాఫ్ట్ చేసేటప్పుడు అన్ని ప్రూఫ్తో సహా పెడితేనే అప్పీల్ వర్కౌట్ అవుతుంది. సో అప్పీల్ డ్రాఫ్ట్ చేయడానికి ఏం కావాలి, సబ్స్టాన్షియల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం కావాలి, ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాని వెరిఫై చేసే టైం కూడా కావాలి. ఎవరికి, ఎవరైతే డెసిషన్ మేకర్ అప్పీలేట్ ఫైల్ చేస్తున్నాడో వాడు కూడా చెక్ చేసుకోవాలి ఈ అకౌంటెంట్ ఇచ్చిన డేటా, పోర్టల్లో ఉన్న డేటా, తర్వాత లీగల్ వాడు ఎక్కడ కన్సిక్వెన్సెస్. తర్వాత ఇంకో పాయింట్ కూడా ఏంటంటే ఆర్డర్లో వాడు ఏమంటున్నాడు, డిఆర్సి అదే దాన్ని ఏమంటారు, వాట్ ఎవర్ GSTR 7 whatever TDS returns, in the TDS return whatever deducted by the government corresponding the sale value should match with the corresponding month. No, it should not like that. See, he deducted, he paid, but I didn't full done services, maybe that not match in that month or maybe that year, if you see subsequently it should match. So that's why that is also one of the lacuna, is not matching exactly your revenue records. Revenue records means what, he didn't submit P&L balance sheet, that maybe he considered as a 26 AS as a revenue record, or maybe which is the books of account, and AS maybe considered books of, but those are not the substantial evidence to conclude to determine the tax payable for this order. ఇది నా అబ్జర్వేషన్స్, నా బ్రెయిన్. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు, నేను వింటా, చెప్పు. ఏది పెరగడం తరగడం అంటే ఇప్పుడు ఐటీలో ఇయర్ 80 లక్షలు సేల్ చూపించి ఐటీ పైన చేస్తున్నారు. ఓకే, ప్రెజెంట్ టాక్సేషన్ ఫైల్ చేసినప్పుడు ప్రెజెంట్ టాక్సేషన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏం కాదు, ఐటీ కూడా ప్రెజెంట్ టాక్సేషన్ ట్యాక్స్ కేసు కాదు, 80 కోటి 20 మొత్తం ప్రెజెంట్ టాక్సేషన్ అన్ని ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసాడు. ఇష్యూ బేసిక్ నోటీస్ ఎక్కడంటే 200 ఇష్యూస్ సెకండ్ థర్డ్ పాయింట్స్ లోనే ఐటీసీ మోర్ అవైల్ చేస్తున్నాడు. జెన్యున్ గానే అక్కడ 3 లక్షలు అవైల్ చేసుకోవాలన్నా 12 లక్షలు అవైల్ చేస్తున్నాడు. ఎలా అవైల్ చేశాడు, దానికి బేస్ డాక్యుమెంట్ ఏంది, వర్కింగ్స్ ఉన్నాయి అతని దగ్గర? దగ్గర ఏమీ లేదు. అంటే ఏదో అప్పుడు ఫైల్ చేసిన పర్సన్ ఎవరున్నారో వాళ్ళు దాన్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటున్నారు, వెరిఫై చేసుకుని చేస్తే ఓకే ఇది ఒకటి జరిగింది. రెండు మిస్టేక్ ఏంటంటే ఐటీలో ఏ ఇయర్ కూడా, అంటే ఇప్పుడు మనం ఇందాక మీరు అన్నారు సెకండ్ పాయింట్ లో ఇదనుకున్న పాజిటివ్ అంటే క్రూయల్ కాన్సెప్ట్ ఇయర్ తక్కువ నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా పెరగాలి కదా. నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా జిఎస్టీలోనే ఎప్పుడు తగ్గుతానే ఉంటుంది. 5-6 ఏళ్లలో కూడా జిఎస్టీలో ఎప్పుడు 40-30 ఉంటుంది, ఐటీలో 80 కోటి ఉంటుంది. దానికి ఒప్పుగా అక్కడ 80 లక్షలు కూడా ఫైల్ చేసింది ఆ టర్న్ ఓవర్. అట్లీస్ట్ ఈ జిఎస్టీ ఫైల్ చేసినప్పుడు అక్కడ జిఎస్టీలో కొంచెం జీరో టర్న్ ఓవర్ కూడా ఫైల్ చేయాలి. అక్కడ ఐటీలో జిఎస్టీలో రెగ్యులర్ చేసేది. అంటే
పక్కాగా పక్కాగా అసలు అట్ట కాదుగా. ఇప్పుడు ఈ సేల్స్ అంతా ఇప్పుడు జిఎస్టీ 3Bలో జరిగిన ప్రతిదీ 26 A's లో క్లియర్గా కింద కనపడుతుంది డాక్యుమెంట్. పైన టర్న్ ఓవర్ ఏమో కనబడుతుంది. అసలు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 రేటెడ్ సప్లై ఏమైనా ఉందా అతనికి? అసలు నిజంగా యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఐటీ రికార్డ్ లో చూపించిన టర్న్ ఓవర్ ఆయన దగ్గర యాక్చువల్ గా ఉందా? ఐటీలో ఆయన ఇప్పుడు ఐటీలో నా డౌట్, ఇతనికి పేమెంట్ రాకపోతే 26 A's లో కూడా కనపడదుగా? మరి టీడీఎస్ కట్ అట్ట కాదు, టీడీఎస్ కట్ చేసాడంటే పేమెంట్ చేసి ఉంటాడుగా. అదేంది నీకు 1 crore టీడీఎస్ అదే అంటే టీడీఎస్ కట్ చేసాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ 26 A's వచ్చింది, అందుకని రిటర్న్ ఫైల్ చేశాడా? తప్పనిసరిగా ఇప్పుడు ఇంకా అదప్పుడు ఏం చేయాలి? కట్టేశాడా? సూపర్. ఓన్లీ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ పెనాల్టీ గురించి ఇష్యూ. అయితే ఈ ఇష్యూకి అయితే ఇబ్బంది లేదు. ఇష్యూకి ఆ ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ తీసుకొని ఎప్పుడు తగ్గింది ఎప్పుడు పెరిగింది అని చూసుకుంటా కంప్యూట్ చేసుకొని వచ్చి దాని ప్రకారం వెళ్ళమని ఆయన చెప్పడం, ఇంకా ఆ ప్రొపర్ ఆఫీసర్ని దాని ప్రకారం మీరు కంప్యూట్ చేయండి అండి, ఇంత రాదండి, ప్రొవిజన్లో ఉంది కదా, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మెయింటైనింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రొవిజన్స్ విల్ నాట్ అప్లై నో డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ రివర్సల్. మేము దాంతో వేసి ఒక 4 రాళ్ళు లేటివేవాడి మొహం అంటే ఇప్పుడు లేదు, మనం కూడా ప్రతిదీ చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనకు టైం పట్టింది ప్రజెంట్ అయితే. సో 4 రోజుల్లో మనం అవన్నీ చెక్ చేయడం అనేది కుదిరే పని కాదని నా ఉద్దేశం. లేదా ఎవరైనా అకౌంటెంట్ చెక్ చేస్తే పర్లా, కన్క్లూజన్ వస్తే దాన్ని డ్రాప్ చేయొచ్చు. లేదంటే మనం బ్లైండ్గా అది ఇచ్చేసి అది మ్యాచ్ అవ్వలేదని ఒక పదం మీద రాస్తాం, కానీ ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్స్ మటుకు రాయడం కష్టమైంది. మంచి పని చేసాం, అంతవరకు అయిపోయింది.
ఆ, చేసిన మిస్టేక్స్ అయితే ఇది రెండమ్మా. అంటే ఐటీ ప్రకారం ఐటీలో నా చేతి 40 లక్షలు నా టీడీఎస్ సెట్ చేసుకున్నాను. టీడీఎస్ డబ్బులు సెట్ చేసుకున్నాను. ఉమ్, జిఎస్టీలో మాత్రం 40 lakhs ఉండేది. జిఎస్టీలో 40 lakhs 0% ఇచ్చింది. ఏదో రెంట్లు వేసాను. సో అక్కడ జిఎస్టీ ఉండదు కదా. దేని మీద టెంట్లు వేసాను, బ్లీచింగ్ పౌడర్ తెచ్చాను. అదేనా జీరో రేటెడ్ కదా, ఎగ్జామ్టెడ్ కదా. మున్సిపాలిటీ ఎగ్జామ్టెడ్ సర్వీస్ ఇచ్చాక అసలు జిఎస్టీ ఫైల్ చేసుకో ఉండాలి. చేసుకోలేదు. చేసే ఆప్షన్ కూడా లేదు. సరే సరే రామకృష్ణ, ఇప్పుడు నీ ఉద్దేశం ఏంది? అప్పీల్ ఫైల్ చేయమనా, రెక్టిఫికేషన్ ఫైల్ చేయమనా? అంటే అప్పీల్ ఫైల్ చేయడానికి సో ఎగ్జాస్టెడ్గా డేటాని చెక్ చేయాలి రామకృష్ణ. అది ప్రజెంట్ బిజీగా ఉన్నాం. జనవరి 19 దాకా అది కుదరదు. జనవరి 19 తర్వాత అయితే జనవరి 16 దాకా, 16, 17 దాకా ఫుల్ బిజీ. సో డేటాని ఫుల్గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయకుండా పాసిబుల్ అవ్వదు. ప్రజెంట్ రెక్టిఫికేషన్ పిటిషన్ చేసి తర్వాత అప్పీల్ ఫైల్ చేద్దాం అనేది నా ఉద్దేశం. నువ్వు మరి ఆలోచించు. ఓకే ఓకే. రామకృష్ణ, నేను అనేది నువ్వు తెచ్చావు అనుకో ఫైల్, ఎంత ఇస్తే రామకృష్ణ నువ్వు మనవాడు అనేది. ఇది నేను నిన్ను చూసి రామకృష్ణ అది. సరే రామకృష్ణ, మనం కన్క్లూజన్కి వద్దాము. రేపు చెప్తా రామకృష్ణ నీకు. రామకృష్ణ ఒకసారి నాకు నువ్వు వాట్సాప్ హాయ్ అని పెట్టు, 2 నిమిషాలు నీతో మాట్లాడుతాను. సరే రామకృష్ణ, థ్యాంక్ యూ. హలో రామకృష్ణ, ఎలా ఉన్నావు? వజ్రం లాంటి నువ్వు, వజ్రం లాంటి ఎట్ అయిపోయినా. అట్ట కాదు, ఇప్పుడు పీహెచ్డీ అయిపోయిందని ఇది. ఓ మర్చిపోయినా, నువ్వు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి వచ్చావు. బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి వచ్చావు, లేకపోతే ఇప్పటికి నువ్వు పీహెచ్డీ అయిపోవడం ఎక్కడో ఉండేవాడు. ఏ